అంటే యాక్చువల్గా కింద మనం చేస్తున్న కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే కంప్లీట్గా render pass composition, color correction, and we are doing the extra things like composing with the multiple videos and clips. Okay, and we have to create the spaceship is coming out of the clouds. Okay, so ఇంకా మనం ఏమైనా కావాలంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు, సంథింగ్ లైక్ డస్ట్ పార్టికల్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం స్పేస్ షిప్ని ప్లేస్ చేసాం. అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ ఫుటేజ్లో వీ నీడ్ టు ట్రాక్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు ట్రాక్ దిస్. సో వేర్ ద బిల్డింగ్స్ ఆర్ దేర్, that area it will track, then we can able to utilize the total footage, okay, into 3D. So ఇవన్నీ కూడా just cut up to 12 seconds exactly. సో ఇది కింద ఫుటేజ్ 12 seconds వరకు కూడా లేదు. సో ప్రెస్ సెలెక్ట్ ద లేయర్ అండ్ ప్రెస్ K, నాట్ K, సారీ, press O. Okay, now select all these layers, cut up to here. Okay, and మన composition screen should be there up to 12 seconds only. So right click, sorry, ఇక్కడ press O again, press N, then right click, trim contour, work area. So I need only 12 seconds according to the video. So ఇప్పుడు వీడియో నేను ట్రాక్ చేసుకోవాలి. సో జస్ట్ సెలెక్ట్ ద వీడియో. ఇక్కడ మూమెంట్ ఉంది కెమెరాలో, అందుకనే ట్రాక్ చేయాలి. ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ నో మూమెంట్, నో నీడ్ టు ట్రాక్. ఓకే, మనం వీడియో తీసుకున్నాం అండ్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద మూమెంట్. సో గో టు ద ట్రాక్ కెమెరా అండ్ సెలెక్ట్ ద అడ్వాన్స్డ్. పెడుతుంటే ఒక్కోసారి ట్రాకింగ్ అవ్వట్లేదు. సో విల్ కంటిన్యూ విత్ ద సేమ్. ఓకే, వితౌట్ అడ్వాన్స్ డీటెయిల్ అనలైజ్. So 288 frames కాబట్టి it will complete in 10 minutes. So ఈ మూమెంట్ ఎందుకు చేస్తున్నాం అంటే సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ద వీడియో హౌ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్, యాజ్ పర్ ద స్పేస్ షిప్ ఆల్సో షుడ్ గెట్ ద మూమెంట్. ఓకే, వెన్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద స్కై నుంచి రావడం అనేది వీ హ్యావ్ టు యాక్ట్. So Ninna, the blend modes, whatever I added, now you know, understood, right? So for almost for everything we added add option. Okay, only for what is that occlusion pass we added the multiplex occlusion pass on the main color pass.
we added multiply. Okay. So maximum render passes you have to go with add option only or screen for reflection, specularity, okay, and other concepts. Okay, global illumination. Only for occlusion pass you have to go with multiply, and in shadow pass there are two types. Shadow pass. Shadow ni mano, if you want to do the color correction or if to increase the darkness or a brightness adjustment. So shadow pass you will get separately from 3D department to composition department. So shadow pass lo two types ఉంటాయి. One is alpha based, one is direct shadow. Okay, direct shadow you can directly go with the 3D composition. 3D track camera layers size must match composition. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమైంది అంటే నేను ఈ ఫుటేజ్ తీసుకున్నప్పుడు యాక్చువల్లీ ఈ ఫుటేజ్ సైజు 3K ఆర్ సంథింగ్ ఉంది డౌన్లోడ్ చేసింది, అండ్ వీ హ్యావ్ డన్ దిస్ 2K తీసుకొచ్చాం. ఇదిగో 1920x1080 కంపోజిషన్ సైజు, అండ్ యాక్చువల్గా వీడియో సైజ్ ఏంటి 4K 3840. సో ఇప్పుడు అది ఏమంటుందంటే ట్రాకింగ్లో ఇదే ప్రాబ్లం. సో ట్రాకింగ్ it will detect the even scale information. So whatever the actual size is there, that is 4K, and whatever the present size I have is 2K. That is the reason 3D track is not completed. So మనం ఇప్పుడు ముందు ఏం చేయాలి అంటే 3D track అని డిలీట్ చేసేస్తున్నాను. ఇవన్నీ ఆఫ్లో ఉన్నాయి కదా, ఈ వీడియో ఒకటి ఆన్లో పెట్టుకొని సో స్విచ్ ఆఫ్ ఆల్ ద రిమైనింగ్ ఇమేజెస్. దీన్ని ముందు మనం ఇక్కడ కంపోజిషన్లో just go to the composition. See, this is 1920x1080. With this size we have to render again, ఎందుకంటే అది 4Kలో ఉన్నదాన్ని మనం 1920x1080 చేసాం, రైట్? సో 3D ట్రాకింగ్ ఎప్పుడైనా సరే ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ టు వర్క్ విత్ ద వీడియో వీ షుడ్ కన్వర్ట్ దట్, అండ్ ఆఫ్టర్ కన్వర్టింగ్ యూ హ్యావ్ టు రెండర్ ఇట్ అగైన్. అంటే మళ్ళీ ఒక కొత్త వీడియో లాగా రెండర్ చేయాలి కంప్లీట్గా. సో దీన్ని నేను ఇప్పుడు రెండర్ చేస్తాను. సో గో టు రెండర్ క్యూ, సెలెక్ట్ ద సేమ్ సెట్టింగ్స్, బెస్ట్ క్వాలిటీ ఓన్లీ, అండ్ లాస్లెస్ ప్లేస్ సెలెక్ట్ ద H264 means MP4 format, and I need audio output also. So format options, if you want high quality or low quality, you can go with the same. So the level of quality 5.1, so just go with the same. So ఇక్కడ అన్ని audio sample rate kuda already default it is having the same stereo, and where you want to save this file. So మనం ఎక్కడైతే VFX footages అని పెట్టుకున్నామో దాని ప్లేస్ లోనే విల్ సేవ్ ద ఫైల్. So at this location and save. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది ఈ కంపోజిషన్ సెట్టింగ్స్లో కంట్రోల్ K, జస్ట్ గో విత్ ద కంపోజిషన్ సెట్టింగ్. వాట్ ఎవర్ ద సైజ్ వీ హ్యావ్ and whatever the frame rate it is there with the 12 seconds, the same it is going to render, and it is going to create a new video. Okay, first నేను వీడియోని రెడీ చేసుకుంటున్నాను, the background video. వినిపిస్తుందా? హలో హలో, వినిపిస్తుంది సార్. వినిపిస్తుందా వినయ్ ఇప్పుడు? ఎస్ సార్. ఓకే, లక్ష్మి వాయిస్ వినిపిస్తుందా? హలో, వినిపిస్తుంది సార్. హలో,
Okay, so now it is rendered. ఇప్పుడు ఈ వీడియో అవసరం లేదు మనకి ఇంకా వాట్ ఎవర్ ద 3K రెజల్యూషన్ వీ హ్యావ్ దాట్ యూ కెన్ డిలీట్ అండ్ ఇంపోర్ట్ ద న్యూ వీడియో. సో దీన్ని కూడా ఇక్కడ డిలీట్ చేసేయండి. సో డబుల్ క్లిక్ ఆన్ ద ఫుటేజ్, I mean project window, project palette. So go to the ship. So ship fog. ఇది సైజ్ ఎంత ఉంది చూడండి ఒకసారి. డీటెయిల్స్, ప్రాపర్టీస్, డీటెయిల్స్ 1920 by 1080. So it is rendered right now only. So open. Now place it here. So now you can go with the tracking again. Now this is the small size comparatively with the previous one. So కాబట్టి కొంచెం ఫాస్ట్గా అవుతుంది రెండర్. కాకపోతే ఫ్రేమ్స్ పెరిగాయి. ఫ్రేమ్స్ ఎందుకు పెరిగాయి అంటే వీరు ఎండెడ్ విత్ ద 29.97 ఫ్రేమ్ రేట్, మీన్స్ 30 per second. అంతకు ముందు ఉన్నది మేబీ అది తక్కువ ఫ్రేమ్ రేట్ ఉంది. మనం కంపోజిషన్లో ఇక్కడ 29.97 ఉంది కదా. సో దట్ సేమ్ ఫ్రేమ్ రేట్ ఐ రెండెడ్. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజ్డ్ ద ఫ్రేమ్స్. ఇక్కడ అంతకుముందు 2 చేంజ్ ఉంది, 290 or 250. నవ్ ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజ్డ్ 360 ఫ్రేమ్స్. ఓకే, ఇవి 360 ఫ్రేమ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. సంక్రాంతికి వెళ్ళి అందరూ ఏమేమి తెస్తున్నారు? ఊరెలు, గారెలు, జంతికలు, సున్నుండలు. ఏం తేవట్లేదు అయితే. See, now I got a movement for every frame. Okay, so ఇప్పుడు ఈ movement ని బట్టి, so where we have to place the spaceship. So select these positions. So at this location create a null object and camera. Null object and camera. Okay, so null object why we have to create, because that location should give the movement for spaceship. ఈ null object ఏదైతే ఉందో దాని movements we will apply to the spaceship. Okay, clear కదా? So now spaceship, whatever we are added the blend modes, these all layers you have to control shift C, recompose. So just rename this as spaceship. Now this single layer we should convert to 3D. Okay, so this location we should match with the track null object. చేంజ్ చేసినప్పటి నుంచే ఇలా వణుకుతుంది. చలి పెరిగింది కదా, చలి పెరిగింది కదా. సో ఇప్పుడు just go to the transform, position, copy. Position means move tool related, x, y and z axis. So now go to the spaceship, position, paste. So it should move to the same null object position. So it will move, it is reading. See, ఇప్పుడు ఏమైంది, ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజ్డ్ ద సైజ్ అకార్డింగ్ టు ద నల్ ఆబ్జెక్ట్ లొకేషన్. అంటే అది కెమెరాకి దగ్గరగా ఉందన్నమాట. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే జస్ట్ గో టు ద స్కేల్ అండ్ రెడ్యూస్ ద సైజ్.
right? So now we have to bring those clouds. So ఇప్పుడు చూడండి ఇది కరెక్ట్గా ఆ లొకేషన్ మీద ప్లే అవుతుంది అండ్ ఇట్ విల్ మ్యాచ్ విత్ ద మూమెంట్. Keep the half or low quality. So we'll also bring the clouds. ఇక్కడ ఆల్రెడీ నిన్న క్లౌడ్స్ తీసుకొచ్చాం కదా. అదే అంటే తీసేసాను, ఇంకా ఈ ప్రాసెస్ అంతా చేయాలని చెప్పి డిలీట్ చేస్తాను కంపోజిషన్ నుంచి. So press Ctrl Alt Shift G. Now remove the green with key light. So once select only this particular layer with the solo. So select alpha and check out the values. So little bit add the pre-blur and screen matte. Increase the black and little bit white value. You can also go with the shrink and grow values here. So ఈ clouds కూడా నాకు ఏమవ్వాలి, they should move according to the back video, main video. So convert to 3D, then track null object position value, copy again and paste to this. So size we have to adjust again. So ఇక్కడ మనం 10 ఇచ్చాం స్పేస్ షిప్. సో ఫర్ దిస్ యాడ్ 15. సో 15 ఇస్తే బాగా చిన్నది అయిపోయింది. సో దీని సైజ్ వేరు, స్పేస్ షిప్ సైజ్ వేరు, ఫుటేజ్ సైజ్, రైట్? సో ఇంక్రీజ్ ద సైజ్ హియర్ విత్ 50. సో లిటిల్ బిట్ మూవ్ డౌన్. సో 50 కంటే కొంచెం తగ్గిద్దాం, లైక్ 25 ఆర్ సంథింగ్.
30 అంటే గ్యాప్ వస్తుంది. సో వీ షుడ్ ఇంక్రీజ్ లిటిల్ బిట్. So now the black, just remove the isolate selection. So ఇప్పుడు మొత్తం ఓవరాల్ గా కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇప్పుడు 3D ఆన్ చేయడం వల్ల మనకి కొంచెం స్లో ప్లే అవుతుంది. సో అదర్వైజ్ వీ కెన్ ప్లేస్ దిస్ విత్ హాఫ్ క్వాలిటీ and apply frame buffer preview, frame preview. So now we have to animate the spaceship which is coming from the inside of clouds to outside. అది స్లోగా కిందకి దిగుతున్నట్టు మనం చేయాలి. ఓకే, సో అది ముందు చేసేద్దాం. సో ఇక్కడ ఒక 1 సెకండ్ లేదా 1.5 సెకండ్ తర్వాత గో టు స్పేస్ షిప్, సెట్ ద పొజిషన్, యాడ్ సెట్ కి, సో go to the 5 or 6 seconds location, 5 seconds only. Move this slowly down. రైట్, ఇంకొంచెం కిందకి పెడదాం. y యాక్సెస్ లో క్లియర్. సో ఇది ఎందుకు అలా వస్తుంది అంటే గ్రీన్ మ్యాట్ రిమూవ్ చేసినప్పుడు అక్కడ సరిగ్గా రిమూవ్ చేయలేదన్నమాట ఈ వీడియో. ఓకే, సో దెన్ ఇక్కడ ఇది మనం 3D చేసాం కదా. సో 3D చేసి దాంతోపాటు చేసాం కాబట్టి యూ కాంట్ ఏబుల్ టు గెట్ ద ట్రాన్స్పరెన్సీ. ఇక్కడ ట్రాన్స్పరెంట్గా మనకు కనిపించదు. సో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే గ్రీన్ మ్యాట్ కీయింగ్ యూ కెన్ అడ్జస్ట్ ద వాల్యూస్ లిటిల్ మోర్. స్క్రీన్ మ్యాట్లోకి వెళ్ళి shrink and grow. ఓకే, సో ఇలా ఉంచేసి Control Shift C, free compose, move all attributes into the comp. One second. దీనికి 3D యాడ్ చేసాం, బట్ 3D మనం ఇది సినిమా 4D యూజ్ చేస్తే యూ కాంట్ ఏబుల్ టు యూజ్ ద బ్లెండ్ మోడ్ హియర్. ఇక్కడ బ్లెండ్ మోడ్స్ రావు. 3D కాని దానికి వచ్చింది. వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ 3D, ఇట్ ఈస్ నాట్ షోయింగ్ ద బ్లెండ్ మోడ్స్. సో కాబట్టి ఇప్పుడు దీనికి నాకు గ్రీన్ స్క్రీన్ ఫుటేజ్కి ఐ నీడ్, ఓకే ఇది ఆల్రెడీ రేట్రేస్ 3Dలోనే ఉంది. సో బ్లెండ్ మోడ్ ఇక్కడ ఎందుకు చూపించట్లేదు? సెకండ్.
Yeah, activate mode. సో ఇక్కడ మోడ్ అనేది రాలేదు, అంటే ఇది 3Dలో ఉంది కాబట్టి ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్ విత్ ద blend mode. If it is a ray tracing 3D also, still cinema 4D అయితే definitely it won't work. Yeah, just go with the classic 3D. Ray trace 3D as a plugin. Okay, అదే present after effects versions ఏవైతే ఉన్నాయో లైక్ 2020 అండ్ ఆల్ CC 2020 21 22 వాటిలో సినిమా 4D ప్లగిన్ వస్తుంది రే ట్రేస్ 3D ప్లేస్లో. ఓకే, సో అది ఉన్నా కూడా మీకు it won't show the blend mode option. So you should go with the classic 3D. So classic 3D is a basic 3D of After Effects without any plugin. Okay, so when it is in 3D, now it will also work with the 3D as well as blend mode. సో ఇప్పుడు నాకేం కావాలి అంటే ఇక్కడ ఏదైతే మనకి ఇందాక ఇప్పుడు అది పోయింది, ఇక్కడ ఇందాక క్లాసిక్ 3D కాకుండా ఆప్షన్ ఉన్నప్పుడు రే ట్రేస్ 3D ఉన్నప్పుడు it is showing like this. Okay, harder manner. So if I'm going with the classic 3D, it is updated with the softness. So this is fine, right? అంటే 3D వర్క్ చేస్తుంది, అటు ఇక్కడ నార్మల్గా క్వాలిటీ కూడా వస్తుంది వితౌట్ ఈవెన్ సెలెక్టింగ్ ద బ్లెండ్ మోడ్. మోడ్ యాక్టివేట్ అయిందంటే స్టిల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్. సో బట్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ విత్ ద ప్రాపర్ మేనర్. క్లియర్ కదా? సో నాకు ఇలా కావాలి క్వాలిటీ. సో ఇప్పుడు ఓవరాల్గా ఒకసారి ప్లే చేసి చూద్దాం. సో జస్ట్ సేవ్ ద ఫైల్. స్టక్ అవుతుంది.
సో ప్రాసెస్ అర్థమైంది కదా. యాక్చువల్గా యానిమేషన్ చేస్తుంది 3D వర్క్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల కొంచెం స్ట్రక్ అవుతుంది సిస్టమ్. సేవ్ అయితే చేశాను. ఐ విల్ షో యూ విత్ ద రెండర్ టుమారో. ఓకే, సో వర్క్ తీసుకురండి రేపు. ఈరోజు తీసుకొచ్చారా? తను ఒక్కడే చూపించాడు. ఎందుకు చేయలేదా వర్క్స్? చేసావా? సైలెంట్గా ఉన్నావు. సరే, రేపు చూస్తాను. ఏమి రావలేదు. ఏంటి, ఏం చూపిస్తున్నావు? బ్యాక్ పాయింటా? అన్నీ కలిపి యూజ్ చేసేసావా? ఇది వీడియో కదా, ఈ డోర్ ఓపెన్ చేసేది వీడియో. అది ఆల్రెడీ డౌన్లోడెడ్ వీడియో. ఏముంది ఇందులో నాకు అర్థం కాలేదు. అది నీ వీడియోని అక్కడ ప్లేస్ చేసావు, చార్మినార్ రోడ్డు మీద వెళ్ళేది, అంతేనా? ఓకే, మరి ట్రాకింగ్ ఏంటమ్మా? ట్రాకింగ్ ఏముంది అందులో? ఇదా? వచ్చారా న్యూస్ వాళ్ళు? ఏమైంది ఇందులో? ఓకే, అంత ఈజీవి చేస్తే ఎలా చెప్పు? ట్రాకింగ్ కొంచెం కష్టం ఉన్నవి నేను అన్ని చేసి చూపించాను, మీరు చేయకపోతే ఎలా?